on the consumers, like giving the giving the wrong advertisement details, then the false representation. Nowadays we can see Amazon, the sellers on the Amazon, they will only give the reviews or ratings, so that is safeguarded in this act. And the return and refund, so no seller should refuse to take back the goods. So this is also an important, that is, if the seller is not incurring any charges, he cannot impose on the consumers. Only the amount of charges which he is bearing, that should be enforced only on this. So these are, then we have the issues. So that is the simple thing, that is nothing but the issues tell that like what the issues, so the issues tell that the manipulation of price. So the challenges which has been faced for this act, so that is detailed. That is there is no proper guidelines for the price determination. So there is no proper guidelines for the price determination, and they have not mentioned, like basically they have not mentioned who is the proper, in this act they have not mentioned that like the manipulation of price determination is the first thing, and the second important thing is that they don't yeah, thank you. Good afternoon, everyone. My name is Shabrin Sadikha. I'm from final year MCOM, and my topic is unfair trade practices. Before we begin, let us understand what is unfair trade practices. It refers to the fraudulent or deceptive practices which we come across, like misleading advertisements, which affects the consumers, also the economy, and also the small organizations. Now, it is mentioned under Section 2, Subsection 47 of the New Consumer Protection Act 2019, it has described it as any sale or offer to sale or any of goods and services or provisions of services which is falsely represented, promoting the sale, use or supply of any goods and for the provision of any service, adopts any unfair method or unfair or deceptive practices. It includes, the first one is falsely represents, making any statements, whether orally, written or visible representation. Under that, it falsely represents the quality, quantity or the composition, design or model of any goods. Here we have an example of noodles. When you open a packet, when you see the representation of a packet, now next, it's slightly bigger, the color is very radiant, but when you buy it, it is very different to that. That is a false representation. Now next is the false representation of any services which you take. Like for the mattress, you see the mattress in the representation, it is very bouncy, very soft, but when you buy it, it is not like that, which is the representation of the services. Now next is false representation of any rebuilt, used or any renovated, reconditioned goods and services which is given to you as a new model. For example, in the electronic sector, it is most common. The outer model will be new, but the inside engine will be old or renovated, which also comes under unfair trade practices. Next is represents the goods and services has particular standards or the qualities, accessories, everything, but it does not have it. Here we have an example of a battery which contains like it will give you 20 hours of power, but it only gives you 10 hours, which is falsely represented. Now next is represents that the seller or supplier have a particular sponsorship certificate or anything, in which case but they do not have it, but they say to the consumer that they have it. Next, makes the false or misleading representation concerning the need for or the usefulness of any goods or services. Earlier it was about the seller that he has the sponsorship or anything. Now here we are talking about the goods and services, that they have the sponsorship certificate pertaining the particular quality or quantity of the products. Next, we have the gives the public any warranty or guarantee of the products based on the life cycle efficiency of the products. Most common example are the fridges. You get the warranty or guarantee of 5 years that it will work very good, but it doesn't. Next, provided that if there is done on the particular test, it's okay, warranty or guarantee, but if it's not done, then it is very wrong. Next, makes to the public a representation in the form that purports to be a warranty or a guarantee of a product. Next, a promise to replace, maintain or discontinue the process or which they deny it is known as the warranty or guarantee, false representation. Next, materially misleads the public concerning the price at which a product or like products or goods and services are given. For example, the buyer will tell you that he or she will sell the products at a particular price, but they don't sell it. That is what the point is saying. Next, these false or misleading, disparaging of the goods and services.
This comes like a buyer, if he is disparaging or degrading a product or service of another person through the orally or written or through the pamphlets most commonly. If you discourage the use of the products of another person. Next, permitting the publication of any advertisement, whether in any newspaper, including for the supply of the advertisement. This is about the bargain price. When the buyer says that he or she, when a seller says that he or she will sell at a particular bargain price, but later on when you go and actually buy it, it is not on the bargain price. There are some clauses for that. So, for example, if you see a pamphlet saying that buy one get one free is the most common. For example, you see a pamphlet saying that if you buy this, you will get so and so free. Buy one and get two free. But when you go to the shop, it is slightly different. Like they will tell you, no, if you buy for a particular amount itself, then only they'll give you, which is not mentioned in the pamphlet. Next, withholding from the participants any scheme offering gift. For example, if there is any scheme offering gift to you for the purchase or the purchase of the product, but if the seller is withholding, that comes under unfair trade practice. Permitting the sale or supply of any goods intended to be used are likely to be a content or composition. Now, lying about, for example, there are the official committees which prescribe the standard or the qualities of the products or the services. Now, if it is not, yes, ma'am. Now, if it is not according to the prescribed quality or the quantity, it comes under unfair trade practices. Next. Manufacturing of spurious goods, this is added newly in the 2019 Act. Spurious goods is nothing but which claims to be a genuine product, but it is not of the original quality. It just has the outer material will be like the genuine, but the inside material or whatever it is, it's not. It's known as spurious material. Next, refusing after selling. This is the new one added. Refund or refusing to take up. If you have purchased a product and if the seller is refusing to withdraw the services or take back or refund, it is also an unfair trade practice. Disclosing any information, personal information of the seller to anyone without the consent of the consumer also comes under unfair trade practices. Now, unfair trade practices can be seen in various sectors. Now, we'll be talking about mainly pharmaceutical sector. Now, there is a very high competition between the generic medicine and the common medicine, and there was a case in the year 2006 in the next slide, sir. There was a case where there was a case against a company called as Coney Boy, which was done based on basically the company offered various products like socks for the arthritis and sunglasses for sinusitis and for headache, everything. But they claimed that they have done the test and they have infrared rays in the products. But when they were questioned in the court, they claimed that they did not conduct any test and it was just done based on the false representations. Now, when you go to the clinic, basically what happens, you are not the person who claims, who claims what kind of medicine do you want. It is the doctor who prescribes to you, isn't it? But the doctor is also influenced by the pharmaceutical company. They order or they, sponsor the medicines. So that's why the doctor will have the pharmaceutical company will have an impact on the consumer's health also. Now, next we can also talk about the food sector, which will have a great impact on the health of the consumers also. Using of the calcium carbide in the food processing for the mangoes, ripening of the mangoes or fruits or anything is very hazardous for the health of the buyers, which is also done. And in the year 2007, there was a case in Pune where 500 kilos of mangoes were confiscated by officials because they were using calcium carbide to ripen the mangoes soon, which was worth rupees 25,000. It was confiscated and destroyed, which is very hazardous for the human health. Thank you, everyone. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರ್ಚನಾ ಎಸ್. ನಾನು ಎಂ.ಕಾಮ್ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ,
ಬಿ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಮಗೇನೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ನ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ವಿನಃ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದಾಗಿರಲಿ, ಅವನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಮೂಲತಃ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುನೇ ಅವನಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನ್ಯೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2019 ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಬೋತ್. ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಎರಡು ಸೇರಿ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಲೀಫ್ಲೆಟ್, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರಬಹುದು ವಿನಃ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀನು ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಾಹೀರಾತಿಗೂ ಮತ್ತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತಿಗೂ ಇರೋ ಒಂದು ಥಿನ್ ಹೇರ್ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರ ಅಂತ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ವಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವನು ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2019 ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅವನು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವನಿಂದ ಅನ್ಸೇಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸೇಫು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಜಾಹೀರಾತನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಆಗೋಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಜನಗಳಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಎಷ್ಟೇ ನಂಬೋದು ನಮ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಂಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇದೆ, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 89 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅವರ 2 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಅವನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಮತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗಾಮಾ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಕೇಸ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಹಕ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕನೇ ಅವನು ನ್ಯಾಯತ್ವ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಕಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ, ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮೂಲಕ ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ರ
ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ಗಾಗಿ ಇದೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ನ್ಯಾಯ ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವೇ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕೂಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಪನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಕೂಪನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೂಪನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೇ ಡೌಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಕೂಪನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇ 3,000 4,000 ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಥರನೇ ಹೋಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪಫ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದರ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಯಾವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಯರಾಮ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಅದೇ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಕೂಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ನ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹರ್ಷಿತಾ, ಅವಳು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ನೋಡು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಇದು ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದೆ. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಡೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಕಲರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು, ಅದೇ ಬಂದಿರೋದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಅವಳು ಆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಬೋದು. ಓ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚುಟುಕು ತರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಓ ಗ್ರಾಹಕ, ನೀನಾಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಚಿಂತಕ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ, ಹಿಂದಿಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ, ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ತನಕ, ಆಗಲೇ ನೀನಾಗುವುದು ನಿಜವಾದ ಜಾಗರೂಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ವಿಷಯ ಬಂದು ಗ್ರಾಹಕ. ಗ್ರಾಹಕ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಾವೇ ಗ್ರಾಹಕರು, ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಇರೋದೇ ಅದು, ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ 1962ರಲ್ಲಿ UA ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೆದೋ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಡೆದೋ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕ ಆಂದೋಲನ, ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಆಂದೋಲನ ಬಂದಿದೆ 1962ರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ USA ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರಿಂದನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಅವೇರ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 1965ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಫಸ್ಟು, ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1986ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1962
1993ರಲ್ಲಿ MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನ್ಫೇರ್ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಕಾಯ್ದೆ 1958ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ತಿದ್ದುಪಡಿ 2021ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಯ್ಟ್, ಅದ್ರಾಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಐಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕನ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದು, ರೈತರ ಕಡೆಯೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ರೂಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2021ರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕ್ರಮದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೋದಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶ SMS ಮತ್ತು QR ಕೋಡ್, ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೋಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ QR ಕೋಡ್ ಮತ್ತು SMS ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೇಡಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾನರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಜೀವನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೀಬೇಕು, ನಾವೇ ನಡೀಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್. The Consumer Protection Act 1986 is replaced after 3 decades and replaced by the Consumer Protection Act 2019. Consumer Protection Act 2019 has been enacted with a view to widen the scope of consumer rights and cover the file of e-commerce, direct selling, tele-shopping and other multi-levels of marketing in the age of decentralization. Section 247 of the Consumer Protection Act 2019 defines unfair trade practice has been broadened to include practices manufacturing or offering goods for sales or adopted deceptive practices for providing services, not issuing proper cash memo or bill for the services rendered and the goods sold. How to deal with the unfair trade practices, avoiding misleading customers about price, quantity and value, avoiding making false claims about products and services, avoiding false and misleading claims about artwork, restrictive trade purchases are targeted at the consumer who are born with respective and injustice caused through the practices of trade. Defensive Section 211, the Act, any fault in the performance of the consumer. Hazardous goods. Dangerous goods are known as hazardous goods. Is any substance or material that is capable of
unreachable risk to health and safety, etc. Penalties for misleading advertisement. It was introduced by the 2019 Act. The replaced Act did not deal with the concept of misleading and false advertisements. Under Section 21(4) of the Act, any person who published false and misleading advertisements may be punished with imprisonment or a penalty that may extend up to 10 lakhs rupees. Therefore, avoiding misleading advertisements and unfair trade practices helps consumer to be in the market. As always, consumer are the king of the market. Reaching the consumer in the right way is the best way to enhance the consumer attraction. Thank you. Now we have Divyashri B from MBA Online Frauds.